Yes, well, I was in the court this morning when Julian Assange's lawyers began their presentation to the court. In a way, it was chaotic because, and this isn't the first time this has happened, the audio feed to the courtrooms in which the press were watching the proceedings broke down completely. The judge had to suspend the hearing so that could be repaired. And as I say, this is not the first time in the Julian Assange hearing this has been the case. But when they eventually managed to restore the audio feed, Julian Assange's lawyers made a very simple case. And the case is this, that under the extradition treaty between the United States and the UK, it is not possible to extradite somebody for a political crime. And that's a very, very important provision in many extradition treaties, because otherwise any dictatorship around the world could say there's somebody in your country that we don't like their political opinions, we want them extradited to anywhere. Could be Russia, could be China, could be Iraq, could be anywhere. And so most extradition treaties say you can't just say I don't agree with this person's political opinions. In this case, the United States is saying exactly that. And the only defence that the Americans have got is that in Britain, the extradition treaty between our two countries wasn't properly written into UK law. And they're depending on this loophole to get Julian Assange extradited. So what Julian Assange's lawyers were saying is, look, it was very, very clear what the intention of the extradition treaty was, and the intention of the extradition treaty was not to allow you to be extradited for political crimes. So that was what happened this morning in court. We work in concert with organizations all around the globe in defense of Julian because this is the epic case of our times. It is more important for the right for people to know, the concept of freedom of speech, and most importantly, the concept of investigative journalism, of which the finest example sits in that courtroom right now, being tortured slowly to death by my country. So are people protesting in the USA about this as well? Yes, they are. Yes, they are. However, I'm happy to say that there are vastly more people protesting the horrible situation in Gaza. Thousands of people, but because Julian Assange was one of the first people to speak out in support of the Palestinian people, we are in concert with them, and we look for every opportunity to take advantage of their numbers, because finally, after 75 years, people are paying attention to the plight of the Palestinians. It cost them 28,000 of their lives, but finally, the apartheid state of Israel is being called to account for its war crimes and its current genocide. And I know that Julian stands in solidarity with them. And that's why it's important to be here and to stand with Palestinians, because it is only by our collective voices calling out loud enough so that the courtrooms and governments around the world will hear what people want. People want Julian to be free. People want a free and open press. Governments wish to hide everything they do, the crimes, the misdemeanors, some rising to the level of war crimes, those they wish to hide, and that's why they wish to use Julian as an example to all other journalists. I'm a student from Germany, from a little town, Marburg, near Frankfurt, and I have been traveling over with my buddy yesterday to check and witness, I guess, the case of Julian Assange's extradition. Hopefully not. That is being taken to court today, and also to be a little bit of humane emotional support, because after all, to us, Julian Assange isn't only the political activist who he is and the journalist and the publicist who he is, but also a human being that is being kept prison under grotesque circumstances for years now, and who has suffered greatly due to the United Nations Commissioner and Special Rapporteur on Torture. Freedom for Julian Assange, freedom for the free press, and freedom, as the defense stated today, for the public to be informed. They have a right on being informed. Et c'est notre droit de savoir, c'est notre liberté, c'est la liberté d'expression, la liberté de la presse, c'est savoir ce qu'on fait en notre nom.
Donc c'est énormément de choses. Moi je suis ici pour nous aujourd'hui, mais aussi pour mes enfants, les enfants de mes enfants, les générations futures. Je veux dire, si Julian Assange ne s'en sort pas, c'en est fini de la presse qu'on peut encore trouver d'investigation, je dirais, sourcée, qui va chercher les contextes, qui va chercher les faits, les vraies histoires, et qui met les contrefaits. C'est-à-dire que dans la presse classique, on n'entend pas parler de l'essentiel. On rabâche toujours les mêmes choses qui sont souvent négatives par rapport à Assange, parce que ça dérange. Et comme ça dérange, voilà, il y a des consignes de plus haut. On sait très bien, je ne vais pas citer aussi les agences gouvernementales, bien sûr. Mais voilà, si Assange était libre, on sait très bien que ce qui se passe en ce moment en Palestine, on saurait vraiment, on aurait des appuis, les lanceurs d'alerte auraient de quoi déposer leurs documents. Enfin, ça serait un autre monde. On sait très bien comment la guerre en Irak a été justifiée sur des mensonges, elle a été basée sur des mensonges. Et Julian Assange, il y a 14 ans, il a dit « Nous sommes la dernière génération libre ». Et c'est vraiment ça. Et si on ne se bat pas pour cette liberté-là, c'est fini, c'est aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Comme le dit Stella, c'est now or never. Voilà, il n'y a pas d'autre. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. C'est le combat ultime, quoi. En fait, je suis fondamentalement révoltée de voir le sort qui lui est fait, parce que c'est donc un journaliste qui a fait un travail d'intérêt public, c'est-à-dire de nous faire connaître des réalités qui dérangent, d'accord, mais qu'on a le droit de connaître en tant que citoyen. Pour moi, personnellement, c'est très important de comprendre le monde dans lequel je vis. Et j'estime que même à une échelle plus restreinte, si on n'est pas informé, si on n'a pas accès à une information la plus large possible, on ne peut pas jouer son rôle de citoyen. On vit, donc nous, on est censé vivre en démocratie. Vous êtes régulièrement invités à aller voter. Et donc, si vous ne savez pas quelle est la position des gens que vous devez élire, etc., sur des questions quand même qui nous intéressent, comment vous pouvez faire des choix judicieux? Je veux dire, mais à l'échelle, mais même plus loin, ce que je dis souvent aux gens, c'est que quand il y a des conflits internationaux, ce n'est pas seulement les États-Unis qui vont faire la guerre dans d'autres pays, ce sont des coalitions internationales. Donc quand les gens me disent « Oui, mais enfin, ça concerne les États-Unis, c'est des problèmes en Irak, en Afghanistan. » Oui, mais nous, on a aussi envoyé des soldats dans ces pays-là. On s'est alliés dans ces coalitions. Donc il y a des décisions qui ont été prises par nos dirigeants en notre nom. Donc c'est important de savoir ce qui est fait en notre nom. Donc pour moi, c'est évident que ça a un impact et on est concerné. Et donc, c'est important d'avoir accès à du journalisme sérieux et aussi qui nous donne la capacité de réfléchir, qui n'est pas juste à nous servir une opinion sur un plateau, comme c'est un peu le cas malheureusement maintenant. Ce qui s'apparente plus à de la propagande finalement qu'à de l'information. Le rôle du journaliste, c'est de donner de l'information, mais pour que les gens réfléchissent et se fassent leur propre opinion. Donc c'est pour ça que c'est important.